ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மதுரை டு யூஎஸ்ஏ யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸான சிட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து கணிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சிட்டி சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ. சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ லெட்ஸ் கோ ஈவெண்ட்டை பற்றி பேசணுன்னா, எப்படி ஒரு சினிமா தேட்டரில் ஒரு சினிமாவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரொஜெக்டர் வச்சு அங்கே இருக்க ஒரு ஃபேமஸான பில்டிங்கில் அழகான ஓவியங்களையும் அழகான சீன்ஸையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க வித் சவுண்ட். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. பட் நைட் லைஃப் இன் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் எப்பயுமே பனி இருக்கும். நைட்டு அதுக்கு மேலே நிறைய பனி சூழ்ந்து அதோட நைட் லைஃப் வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, லெட்ஸ் கோ அண்ட் see the light show on the film. லைட் ஷோ செம்மையாக இருந்துச்சுல்ல. வாங்க சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஸ்ட்ரீட்டை போய் பாருங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இந்த வலது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிங்கிங் ரோஸ்னு ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. ஸ்டிங்கிங் ரோஸ்னால் என்னென்னு யாராச்சும் கணிக்க முடியுமா? படம் கூட போட்டிருக்கேங்க பாருங்கள். ஸ்டிங்கிங் ரோஸ்னால் என்னென்னா வெள்ளைப்பூடு கார்லிக் வெள்ளைப்பூடு வச்சு மட்டுமே செஞ்ச டிஷ் மட்டும்தான் அங்கே வச்சுருப்பாங்க. அது ரொம்ப ஃபேமஸான ரெஸ்டாரண்ட். என்னடா யூஎஸ்ஆ இல்லை மேலமாசி வீதியான்ற அளவுக்கு நெருக்கடியாக இருக்குது. சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ மட்டும் எப்போயுமே அப்படி தாங்க இருக்கும், கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் மலை மேலே இருக்குது. ரோடு எல்லாமே ரொம்ப நேராவாக இருக்கும். இது மாதிரி ரோடெல்லாம் பயங்கர எலிவேஷனில் இருக்கும். மேலேருந்து அப்படியே ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்கும். பார்ப்போம்.
பயங்கரமான ஒரு ரேப் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாருங்க. இந்த தவறாக பிச்சைக்காரன் நினச்சிடாதீங்க, வேறு லெவலில் ரேப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. காரை பார்த்தீங்களா? அண்ணனை பாருங்கள் எப்படி எங்கே வந்து நிப்பாட்டி விட்ருக்காப்புலன்னு. நீ பார்க்கே பண்ணக்கூடாது, பார்க் பண்ணியிருக்காப்புல. போகிறப்ப கவனித்தா அவருக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு மினிமம் ஒரு $200 கட்டியிருப்பாப்புல. பாருங்கள், இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாகவே ஒரு அழகான பார்ட்டி ஸ்ட்ரீட்டு தான். நம்ம ஊரில் ஒரு சாண்டா கிளாஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், எல்லாருமே சாண்டா கிளாஸ் ட்ரெஸ்ஸில் தான் வந்து இங்கே பார்ட்டி பண்ணிட்டு. எத்தனை விதவிதமான சாண்டா கிளாஸ் பாருங்கள். எல்லாமே வீட்டில் சாண்டா கிளாஸ் ட்ரெஸ்ஸை வச்சுருப்பாங்க போல். எல்லாமே ஒரு பப்பு தாங்க. எல்லாமே ஒரு பார்ட் ஆஃப் நைட் லைஃப் தான் இங்கே. பகலில் இவ்வளோ மக்களை சத்தியமாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில். பட் நைட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நம்ம ரோட்டு கடையில் விற்கிற மாதிரி இங்கேயும் தள்ளு வண்டி மாதிரி ஒரு விற்பாங்க. ஹாட் டாகு மிச்ச ஐட்டம்லாம் விற்பாங்க. முக்கியமாக இந்த ஒயிட் கலர் காரை பற்றி பேசணுங்க. இது வந்து ஜாகுவார் காரு, கூகுளோட வேமோன்ற ஒரு கம்பெனி. இந்த காரோட முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னென்னா, இந்த டிரைவரே கிடையாதுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கார் வந்து நம்ம புக் பண்ணி எங்கே போகணுமோ அங்கே போய் டிரைவர் சீட்டில் யாருமே இல்லாமல் மேஜிக்காக நம்மளை ஓட்டி கொண்டு போய் எங்கே வேணுமோ இறக்கி விடும். அப்படியே நம்ம நடந்து நம்ம அடுத்த தெருக்கு போவோம். எல்லா ஸ்ட்ரீட்ஸுமே முக்கால்வாசி இப்படி தான் இருக்கும்.
இந்த ஏரியா ஃபுல்லாமே ரோட்லேயே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே பைக்கர்ஸ் தான். ஏகப்பட்ட பைக்கர்ஸ் வந்து இங்கே நிப்பாட்டி அங்கே ஒரு பீஸா கடை இருக்குது, அங்கே வாங்கி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு செம வைப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. வேறு லெவல் ஜாஸ் மியூசிக்கை போட்டுட்ருக்காங்க பாருங்கள். வேறு லெவல். ஓகே, அவ்வளோதான். ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. ஹோப் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ போகிற வழியில் பாருங்கள், இந்த பாலத்தையும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பண்ணுறதுக்கு பிளான் இருக்குது. பட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நிறையா பண்ணலாம்.